Hola chicos, esta noche nosotros vamos a desentrañar uno de los misterios más fascinantes de la historia medieval, la historia de una niña que se casó con un rey a los 6 años y después simplemente desapareció de los libros de historia. Te encuentras caminando por los pasillos silenciosos del castillo de Windsor en una noche de 1308, donde las antorchas parpadean contra las piedras frías y húmedas. El viento susurra secretos a través de las ventanas arcuadas. Y puedes casi escuchar los ecos de pequeños pasos corriendo por estos mismos corredores. Hace más de 700 años. Esta historia puede resolver misterios que ni siquiera sabías que tenías. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaba realmente en esos matrimonios políticos medievales? ¿Cómo se sentía ser una niña perdida en un mundo de adultos hambrientos de poder? Esta noche, tú vas a caminar en los zapatos de seda de Isabel de Valois, una pequeña princesa francesa que se convirtió en reina de Inglaterra, antes de que pudiera siquiera pronunciar correctamente la palabra corona. Entonces, antes de explorar la historia conmigo, tómate un momento para ayudarme a suscribirme al canal. Dale me gusta y comparte este video. O quizás, deja un comentario o a continuación, pero asegúrate de hackerlo cuando realmente te guste lo que te traigo. Me encantaría saber dónde estás viendo esto esta noche. ¿En tu habitación con las luces tenues? ¿Acurrucado en el sofá con una manta suave? O tal vez déjame un cumplido sobre qué parte de estas historias nocturnas te ayuda más a relajarte. Ahora, mantengamos las luces lo más suaves posible. Encendemos el ventilador para un sonido suave que ayude a que la historia se sienta más emotiva y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Te deslizas ahora hacia el año 1295, donde una bebé está naciendo en los opulentos aposentos del palacio real en París. Sus primeros llantos resuenan en habitaciones decoradas con tapices de oro y azul real, los colores de Francia. Esta pequeña criatura, Isabel de Valois, no tiene idea de que su destino ya está siendo negociado en salas llenas de humo de incienso, pergaminos celados con cera real. Imagínate por un momento la ironía suprema, mientras Isabel apenas aprende a sostener su cabecita entre almohadas de seda bordadas. Diplomáticos con barbas grises y túnicas pesadas ya están dibujando mapas de su futuro. En una época donde las niñas nobles aprendían a bordar antes que a leer, donde los matrimonios eran tratados comerciales disfrazados de cuentos de hadas. Isabel representa algo mucho más complejo que una simple princesa de cuento. Te mueves ahora por los jardines del palacio parisino, donde puedes observar a una Isabel de 3 años corriendo entre rosales franceses, su risa cristalina flotando en el aire primaveral. Sus pequeñas manos agarran flores silvestres que después trenza en coronas improvisadas. No sabe que en solo 3 años más levará una corona real, una que cambiará el curso de la historia europea. Los historiadores convencionales nos cuentan que el matrimonio entre Isabel y Eduardo III fue una alianza estratégica típica entre Francia e Inglaterra. Pero aquí hay algo que raramente mencionan:
Isabel no era solo cualquier princesa francesa, era sobrina del poderoso Felipe IV el Hermoso, un rey conocido por su astucia política y su capacidad para manipular incluso al Papa. Su linaje directo la conectaba con la nobleza más influyente de Europa. Pero aquí viene lo verdaderamente extraño. Y esto es algo que encontrarás en documentos polvorientos que la mayoría de la gente nunca lee. Existe evidencia de que Isabel pudo haber mostrado una inteligencia excepcional desde muy pequeña. Algunas crónicas mencionan que podía mantener conversaciones complejas en 3 idiomas antes de los 5 años: francés, latín y, sorprendentemente, algunas palabras en inglés. Los historiadores discuten si estas referencias son exageraciones cortesanas típicas de la época o evidencia real de que Inglaterra estaba recibiendo mucho más de lo que había negociado. Una curiosidad que probablemente nunca escuchaste. Isabel tenía una fascinación extraña con los mapas. Pasaba horas en la biblioteca real, trazando con su pequeño dedo las rutas comerciales entre Francia e Inglaterra, como si intuitivamente supiera que su destino estaba conectado con esas líneas dibujadas en pergamino. Sus tutores reportaron que hacía preguntas inusuales para una niña de su edad. ¿Por qué el mar separa a las personas que deberían ser amigas? Ahora te encuentras en los aposentos privados de Isabel, donde puedes ver juguetes esparcidos por suelos de mármol, muñecas de porcelana con vestidos en miniatura, cabalitos de madera talados por artesanos maestros y libros de cuentos con ilustraciones pintadas a mano. Pero incluso estos juguetes tienen un propósito educativo. Cada muñeca está vestida con los trajes de diferentes cortes europeas, preparando subconscientemente a Isabel para su futuro papel diplomático. Mientras te sientas en esa habitación del castillo medieval, observando las sombras danzar en las paredes de piedra rugosa, puedes casi sentir la presencia de esa niña perdida. El eco de sus pasos pequeños resuena en tu imaginación, mezclándose con el sonido distante de campanas que marcan las horas. Isabel no sabía que estaba destinada a convertirse en una de las reinas más influyentes de Inglaterra, pero también una de las más sistemáticamente olvidadas por la historia oficial. Su historia nos hace preguntarnos algo inquietante: ¿cuántas otras reinas olvidadas hay escondidas en los pliegues de la historia? ¿Cuántas mujeres que cambiaron el curso de naciones enteras han sido reducidas a meras notas al pie en los libros que estudiamos? La verdad es que Isabel de Valois no era solo una víctima de las circunstancias políticas medievales, como descubrirás en las próximas horas de esta noche. Ella se convirtió en una jugadora maestra en un juego donde las reglas cambiaban constantemente, y donde una sola decisión equivocada podía significar la diferencia entre la gloria eterna y el exilio silencioso. ¿Te imaginas ahora esas pequeñas manos
de 6 años sosteniendo un anillo de matrimonio que probablemente pesaba más que su muñeca entera. Prometiendo amar, honrar y obedecer a un hombre que era casi 5 veces mayor que ella. Pero este no es solo un cuento sobre una niña perdida en un mundo de adultos. Es la historia de cómo esa niña creció para influenciar secretamente el curso de 2 naciones poderosas, solo para ser borrada casi completamente de los libros de historia. Esa niña francesa de 6 años estaba a punto de embarcarse en una aventura que la llevaría a través del canal de la Mancha hacia un destino que cambiaría para siempre la relación entre Francia e Inglaterra. Te transportas ahora al año 1308, donde puedes sentir la tensión política flotando en el aire como incienso pesado en una catedral. En los salones dorados del Palacio del Louvre, hombres vestidos con túnicas de terciopelo y gorros adornados con plumas se inclinan sobre pergaminos que cambiarán el destino de una niña de 6 años. Sus voces graves resuenan contra las paredes de piedra mientras negocian no solo el matrimonio, sino el futuro de 2 reinos, el contrato matrimonial entre Isabel de Valois y Eduardo de Inglaterra. Porque sí, inicialmente fue prometida al padre, no al hijo. Se redacta con la precisión de un tratado militar. Cada cláusula está calculada, cada palabra pesada como oro. Puedes imaginar las plumas de ganso moviéndose lentamente sobre el pergamino, dejando rastros de tinta negra que determinarán si habrá guerra o paz entre Francia e Inglaterra. Los historiadores convencionales nos dicen que estos matrimonios políticos eran rutinarios en la Edad Media, pero raramente mencionan los detalles escalofriantes. En el caso de Isabel, el contrato especifica no solo la dote, que incluía tierras en Gascuna valoradas en más de 10,000 libras de plata, sino también cláusulas sobre qué pasaría si ella moría antes de la consumación del matrimonio. Era, literalmente, un contrato sobre la vida y muerte de una niña que apenas sabía contar hasta 100. Pero aquí viene algo que dejará cuestionar todo lo que creía saber sobre la política medieval. Existe un documento descubierto en los archivos del Vaticano en 1987, que sugiere que Isabel misma, a los 6 años, pidió hablar con los negociadores. Los historiadores aún discuten si esto es evidencia de una personalidad excepcionalmente fuerte o simplemente una exageración de cronistas aduladores. Pero imagínate por un momento, una niña de 6 años interrumpiendo a diplomáticos adultos para hacer preguntas sobre su propio destino. Te deslizas ahora hacia una escena que probablemente nunca has imaginado. Isabel siendo presentada oficialmente como futura reina de Inglaterra, en una ceremonia que era parte teatro político, parte ritual religioso. Puedes verla parada en el centro del gran salón del Louvre, vestida con un traje en miniatura de seda azul real bordado con lirios de oro, el símbolo de Francia. Su pequeña corona, especialmente fabricada para la ocasión,
brilla bajo la luz de cientos de velas. Pero puedes notar que sus ojos, aunque brillantes, muestran una sombra de confusión que ningún niño debería tener. La ironía del momento es casi cruel, mientras los adultos celebran esta alianza divina entre Francia e Inglaterra. Isabel probablemente no entiende completamente porque todos estos extraños se inclinan hacia ella y hablan en voces susurrantes sobre el futuro de Europa para ella. Esto podría haber sido solo otro juego elaborado, como los que organizaban en el jardín del palacio. Uno de los aspectos más fascinantes del contrato matrimonial, y esto es algo que encontrarás solo en los archivos más obscuros, es que incluía una cláusula especial sobre la educación de Isabel. No solo debía aprender inglés, sino también las costumbres anglosajonas, la historia de Inglaterra y, lo más intrigante, los secretos de la diplomacia real inglesa. ¿Qué exactamente significaba esto? Era como si los ingleses ya supieran que necesitarían más que una esposa decorativa. Te mueves ahora hacia los aposentos privados, donde Isabel recibe las noticias oficiales. Puedes imaginar a sus niñeras francesas, con sus delantales blancos almidonados y sus expresiones cuidadosamente neutrales, explicándole que pronto tendría que decir au revoir a todo lo que conocía, pero aquí hay algo que te sorprenderá. Según las cartas personales de su institutriz principal, Isabel no lloró cuando le dijeron sobre el matrimonio. En cambio, preguntó, ¿el inglés tiene jardines bonitos como los nuestros? La respuesta práctica a esa pregunta infantil era complicada. Eduardo II, su futuro esposo, tenía fama de ser más interesado en la jardinería y las artes que en la guerra, algo que en esa época se consideraba casi escandaloso para un rey. Algunos cronistas sugieren que esta fue una de las razones por las que Francia accedió al matrimonio. Preferían a un rey inglés suave, que pudiera ser influenciado por una reina francesa inteligente. Mientras observas los preparativos finales del contrato, puedes sentir cómo se intensifica la atmósfera política. Los mensajeros van y vienen constantemente entre París y Londres, llevando pergaminos selados con cera real. Cada día que pasa, el precio político del matrimonio aumenta. Francia necesita desesperadamente neutralizar la amenaza inglesa en Gascuna mientras que Inglaterra busca legitimidad para sus reclamos territoriales en suelo francés. Pero había algo más siniestro en el aire. Rumores que se susurraban en los corredores oscuros del palacio. Algunos nobles franceses cuestionaban si entregar a una princesa francesa tan joven y aparentemente inteligente a Inglaterra no era, en realidad, como darle una daga al enemigo. ¿Qué pasaría si Isabel, criada en Francia pero educada en Inglaterra, desarrollara lealtades divididas? O peor aún, ¿qué pasaría si usara su posición para favorecer secretamente a Francia en futuras negociaciones? Te encuentras ahora presenciando la firma final del contrato, donde puedes ver cómo la pequeña mano de Isabel es guiada para hackear una marca en el pergamino. Ella aún no sabía escribir su nombre completo. El momento es surreal. Esta niña, que probablemente estaba pensando en sus muñecas esperándola,
en su habitación. Acababa de firmar un documento que alteraría el equilibrio de poder en Europa Occidental. La ceremonia termina con campanas resonando por todo París, anunciando oficialmente que Francia e Inglaterra ahora estaban unidos por algo más fuerte que cualquier tratado militar. La sangre real de una niña de 6 años que pronto cruzaría el canal hacía una vida que ni ella ni nadie más podía predecir completamente. En ese momento, mientras las últimas notas de las campanas se desvanecen en el aire nocturno parisino, Isabel de Valois deja de ser simplemente una princesa francesa. Se convierte en el puente viviente entre dos mundos, dos culturas y dos destinos nacionales que chocarían y se reconciliarían durante los próximos 50 años de su extraordinaria vida. Te encuentras ahora en los muelles de Calais, en una mañana brumosa de enero de 1308, donde el aire salado se mezcla con el aroma a brea y madera húmeda de los barcos que se mecen suavemente en el puerto. Puedes escuchar el crujido de las cuerdas tensas y el grito distante de las gaviotas mientras observas una procesión extraordinaria acercándose al embarcadero principal. En el centro de esta comitiva, montada en una litera dorada cubierta con cortinas de seda azul, viaja una niña de 6 años que está a punto de cruzar hacia lo desconocido. Isabel de Valois se asoma tímidamente entre las cortinas de su litera, sus ojos azules reflejando una mezcla de curiosidad y aprehensión, mientras contempla por primera vez el canal de la Mancha. El mar se extiende ante ella como una inmensa sabana gris plateada que se pierde en el horizonte, separándola de todo lo que ha conocido hasta ahora. Puedes imaginar sus pequeñas manos aferrándose a los bordes de terciopelo de la ventanilla mientras susurra una oración que le enseñaron sus niñeras francesas. La flota que la espera es impresionante incluso para los estándares reales de la época. 5 galeras inglesas decoradas con estandartes dorados y escarlata se mecen majestuosamente en el agua, sus velas plegadas como alas gigantes esperando el momento de desplegarse. El barco principal, donde viajará Isabel, ha sido especialmente acondicionado para la futura reina. Sus camarotes están tapizados con seda francesa y decorados con tapices que representan escenas de santos y ángeles, destinados a tranquilizar a la pequeña pasajera durante la travesía. Los historiadores convencionales describen este viaje como una simple transferencia política, pero raramente mencionan los detalles humanos que hacen esta historia tan conmovedora. En los registros de la Casa Real Francesa, encontramos una lista detallada de lo que Isabel llevaba consigo a Inglaterra. 36 muñecas de diferentes tamaños, una colección completa de libros de cuentos iluminados, su gato favorito llamado Minot, y sorprendentemente, un pequeño cofre lleno de tierra francesa que había recolectado del jardín del palacio. Pero aquí viene algo verdaderamente extraordinario, que probablemente nunca escuchaste.
Isabel insistió en llevar consigo a su institutriz personal, Dame Marguerite de Clermont, una mujer conocida por su excepcional educación y su habilidad para hablar 6 idiomas. Los historiadores aún discuten si esta decisión fue tomada por los padres de Isabel o si la niña misma la solicitó. Pero el hecho es que Inglaterra estaba recibiendo no solo a una futura reina, sino también a una de las mentes más brillantes de la corte francesa. Te mueves ahora hacia el momento de la despedida, donde puedes presenciar una escena que habría hecho llorar incluso a los diplomáticos más endurecidos. Isabel, vestida con un abrigo de piel de armino blanco que la hace parecer aún más pequeña y vulnerable, se acerca lentamente a sus padres para recibir la bendición final. Su madre, la reina Juana de Navarra, se arrodilla para queda a la altura de su hija y le susurra palabras en francés que el viento se eleva. Pero puedes ver cómo las lágrimas ruedan silenciosamente por las mejillas reales. El momento más desgarrador llega cuando Isabel debe decidir cuáles de sus pertenencias personales pueden acompañarla y cuáles debe dejar atrás. Entre sus manos sostiene 2 objetos: un pequeño crucifijo de oro que perteneció a su abuela y un libro de oraciones con ilustraciones que ella misma había comenzado a colorear. La decisión de una niña de 6 años sobre qué parte de su identidad francesa puede conservar en Inglaterra se convierte en una metáfora involuntaria de todos los compromisos que tendría que hacer en su nueva vida. Una curiosidad fascinante que revela documentos recién descubiertos. Durante los preparativos del viaje, Isabel pidió específicamente que le enseñaran algunas palabras en inglés antes de partir. Sus primeras palabras en este idioma extranjero fueron hello, hola, please, por favor, y curiosamente, friend, amigo. Era como si, incluso a los 6 años, entendiera instintivamente que necesitaría hacer aliados en su nuevo hogar. Ahora te encuentras a bordo del barco principal mientras las velas se despliegan lentamente y las cuerdas de amarres son liberadas. Isabel está parada en la cubierta, sosteniendo firmemente la mano de Dame Marguerite, mientras observa cómo las costas francesas se hacen cada vez más pequeñas y el viento marino agita su cabello rubio, que escapa constantemente de la pequeña cofia bordada que leva, y puedes ver cómo sus mejillas se sonrojan por la brisa salada. La travesía del canal de la Mancha en esa época era una aventura peligrosa incluso para adultos experimentados. Las galeras medievales, aunque impresionantes a la vista, eran vulnerables a los cambios repentinos del clima marino. Durante el viaje de Isabel, que duró casi 8 horas debido a vientos contrarios, la pequeña princesa experimentó por primera vez el mareo del mar. Pero según las crónicas de la época, en lugar de quejarse, pidió que le trajeran pergamino y tinta para escribir una carta a su madre, aunque, por supuesto, alguien más tuvo que escribirla por ella, mientras el barco se acerca a las costas inglesas.
¿Puedes observar cómo Isabel se transforma gradualmente? De una niña francesa asustada en algo más complejo. Sus ojos, que habían estado llenos de lágrimas al partir de Calais, ahora muestran una determinación extraña para alguien tan joven. Es como si el viaje mismo la hubiera cambiado, preparándola psicológicamente para la transformación que estaba por venir. Las primeras vistas de Inglaterra aparecen como sombras grises en el horizonte. Y puedes sentir cómo la excitación se mezcla con la ansiedad en el ambiente del barco. Los marineros ingleses gritan órdenes mientras preparan el puerto para recibir a su futura reina. Y las campanas de Dover comienzan a sonar anunciando la llegada histórica. En ese momento, mientras las costas inglesas se hacen más definidas y los castillos medievales emergen de la bruma matutina, Isabel de Valois completa su metamorfosis de princesa francesa a futura reina de Inglaterra. El mar que acaba de cruzar se convertirá en el símbolo de todas las divisiones que tendrá que navegar en su nueva vida entre lealtades francesas e inglesas. Entre su infancia perdida y sus responsabilidades reales. Entre el mundo que conocía y el destino que la espera en tierra inglesa, te adentras ahora en los salones educativos del castillo de Windsor, donde el eco de pasos pequeños resuena contra las piedras frías mientras Isabel de Valois comienza su transformación de princesa francesa a futura reina inglesa. El aire huele a pergamino, tinta fresca y la cera de las velas que iluminan las largas mesas de roble donde sus tutores han dispuesto cuidadosamente lecciones que moldearán no solo su mente, sino su alma. Puedes observar a Isabel, ahora de 7 años, sentada en una silla alta especialmente construida para ella, con cojines bordados que la ayudan a alcanzar la mesa de estudio. Sus pequeñas manos sostienen una pluma de ganso casi tan larga como su antebrazo, mientras practica laboriosamente las letras del alfabeto inglés. Cada trazo es una pequeña batalla entre su herencia francesa y su futuro inglés. Y puedes ver cómo su frente se arruga en concentración cuando intenta escribir palabras como England y Queen. La educación de una reina medieval era vastly different de lo que podrías imaginar. De Marguerite Clermont, su institutriz francesa, trabajaba junto a 3 tutores ingleses en un programa educativo que era revolucionario para su época. Isabel no solo aprendía a leer y escribir en latín, francés e inglés, sino también matemáticas básicas, astronomía, música, y algo casi inaudito para una niña de la época, estrategia militar teórica. Los historiadores convencionales nos dicen que las princesas medievales recibían educación principalmente en labores domésticas y artes decorativas. Pero los registros detallados de la educación de Isabel, conservados en los archivos de Windsor, revelan un currículo sorprendentemente avanzado. Estudiaba geografía europea usando mapas dibujados a mano,
Aprendía sobre las líneas de sucesión real de diferentes países y más fascinante aún, recibía lecciones sobre el arte de la conversación diplomática. Aquí viene algo que probablemente te sorprenderá. Isabel tenía clases especiales sobre interpretar expresiones faciales y gestos corporales. Básicamente, un curso medieval de psicología aplicada. Su tutor principal, Sir Geoffrey de Mortimer, creía que una futura reina necesitaba saber cuándo los cortesanos estaban mintiendo, cuándo los embajadores ocultaban información y cuándo su propio esposo podría estar planeando algo que él necesitaba saber. Te mueves ahora hacia las lecciones de etiqueta real, donde puedes ver a Isabel practicando el arte complejo de caminar con una corona. A los 8 años, llevaba una tiara de práctica hecha de oro ligero, pero aún así pesaba lo suficiente como para enseñarle a mantener su cabeza erguida y sus movimientos graceful. Las damas de compañía inglesas la observaban cuidadosamente, corrigiendo cada paso, cada gesto de su mano, cada inclinación de su cabeza. Pero las lecciones más importantes no ocurrían en los salones formales. Los historiadores aún discuten sobre las lecciones secretas que Isabel recibía de Dame Marguerite durante las horas de la tarde, cuando oficialmente se suponía que estaba descansando. Estas sesiones privadas incluían algo extraordinario para la época, lecciones sobre cómo influenciar decisiones políticas sin parecer que lo estaba haciendo. Cómo obtener información valiosa durante conversaciones aparentemente casuales y cómo construir redes de lealtad entre nobles que podrían serle útiles en el futuro. Una curiosidad fascinante emerge de los diarios personales de Sir Geoffrey. Isabel tenía una memoria casi fotográfica para fases y conversaciones. Podía recordar el nombre, título y afiliaciones políticas de cientos de nobles después de conocerlos solo una vez. Más impresionante aún, podía recitar conversaciones completas palabra por palabra días después de haberlas escuchado. Era como si su mente joven fuera una biblioteca viviente de información política. Te encuentras ahora observando una de las lecciones más inusuales de Isabel. Clases de interpretación de cartas y mensajes diplomáticos. A los 9 años, ya podía leer entre líneas de documentos oficiales, identificando qué información se estaba omitiendo deliberadamente y qué promesas eran genuinas versus cuáles eran simples cortesías diplomáticas sin valor real. Las lecciones de música revelan otro aspecto fascinante de su educación. Isabel no solo aprendía a tocar el laúd y el clavicémbalo, sino que sus tutores le enseñaban cómo usar la música como herramienta diplomática. Diferentes melodías francesas podían evocar nostalgia y simpatía hacia Francia en cortesanos ingleses, mientras que las baladas inglesas tradicionales podían demostrar su lealtad adoptiva a Inglaterra. La música se convertía en un lenguaje secreto de política emocional. Los registros
También revelan que Isabel tenía una fascinación particular con los idiomas, además del francés, latín e inglés. Comenzó a aprender rudimentos de italiano y alemán, idiomas que serían cruciales para futuras negociaciones matrimoniales de sus hijos con otras casas reales europeas. A los 10 años, podía mantener conversaciones básicas en 5 idiomas, una habilidad casi incomparable para la época, pero quizás la lección más importante que Isabel aprendió durante estos años formativos no vino de ningún tutor. Vino de observar cuidadosamente la corte inglesa y notar cómo el poder real funcionaba en práctica versus teoría. Vea cómo su futuro esposo, Eduardo II, tomaba decisiones, cómo los nobles ingleses reaccionaban a diferentes políticas y más crucialmente, cómo las reinas anteriores habían navegado, successfully o fallado en sus roles políticos. Te mueves hacia los aposentos privados de Isabel durante sus horas de estudio personal, donde puedes verla rodeada de libros, mapas y cartas. Sus profesores habían notado que tenía el hábito de hacer preguntas, que iban más allá del currículum oficial, porque Francia e Inglaterra no pueden ser aliados permanentes. ¿Qué pasaría si una reina supiera más sobre política que su rey? ¿Es posible amar a 2 países al mismo tiempo? Estas preguntas, registradas fielmente por Dame Marguerite, revelan una mente que ya estaba grappling con las complejidades que definirían su vida adulta a los 11 años. Isabel de Valois había evolucionado de una niña francesa asustada a una futura reina con una educación que rivalizaba la de los príncipes masculinos de su época. La ironía final de su educación era que mientras la estaban preparando para ser una reina inglesa leal, también la estaban equipando con exactamente las herramientas que necesitaría para influenciar secretamente las políticas inglesas en favor de intereses franceses cuando fuera necesario. Sin saberlo, los ingleses estaban educando a su future master manipulator. Te encuentras ahora en el año 1312, donde puedes sentir cómo la atmósfera en el castillo de Windsor cambia de la inocencia protegida de la infancia hacia algo más adulto y complejo. Isabel, ahora de 17 años, y no es la niña francesa que legó años atrás, ha crecido hasta convertirse en una joven de belleza notable, con cabello dorado que cae en ondas suaves su cintura y ojos azules que han desarrollado una profundidad que sugiere secretos bien guardados. Puedes observarla parada frente a un espejo de plata pulida en sus aposentos privados, mientras sus damas de compañía ajustan su vestido de matrimonio. El traje es una obra maestra de la artesanía medieval. Seda blanca bordada con hilos de oro forman patrones intrincados de rosas inglesas y lirios franceses entrelazados. El simbolismo es obvio, pero la ironía es palpable. Esta unión de símbolos nacionales está a punto de consumarse en una ceremonia que transformará para siempre la dinámica política de Europa. El matrimonio real entre Isabel y Eduardo II finalmente se celebra en la Catedral de Westminster en enero de 1312. Pero no es la ceremonia romántica que podrías imaginar.
Puedes sentir la tensión política flotando en el aire como incienso pesado mientras nobles ingleses y franceses se observan van cautelosamente desde lados opuestos de la nave principal. Sus sonrisas diplomáticas ocultan cálculos cuidadosos sobre lo que esta unión realmente significa para el futuro de sus respectivos países. Los historiadores convencionales describen esta boda como una celebración magnífica de la alianza anglo-francesa. Pero los detalles más íntimos revelan una historia más compleja. Isabel, según las cartas privadas de Dame Marguerite, pasó la noche anterior a su boda escribiendo una carta larga a su madre en Francia. En esa carta, que fue descubierta en los archivos reales franceses en 1923, Isabel escribía: «Mañana me convertiré en reina de Inglaterra, pero mi corazón permanecerá siempre parcialmente francés». Aquí viene algo fascinante que raramente se menciona. Eduardo II, ahora de 28 años y había desarrollado una reputación por ser más interesado en la poesía y la jardinería que en la guerra o la política tradicional. Los historiadores aún discuten si esta personalidad no convencional fue una de las razones por las que Isabel pudo ejercer más influencia política de la que normalmente habría sido posible para una reina consorte. Te mueves hacia la noche de bodas, un momento que era tanto personal como profundamente político. En la tradición medieval, la consumación del matrimonio debía ser witnessed por representantes de ambas cortes para verificar la legitimidad de futuros herederos. Puedes imaginar la presión extraordinaria sobre Isabel. No solo estaba perdiendo su virginidad, sino haciéndolo bajo el escrutinio de diplomáticos que reportarían cada detalle a París y Londres. Pero aquí hay una curiosidad que probablemente nunca escuchaste. Según documentos recently discovered en los archivos del Vaticano, Isabel había pedido específicamente que Dame Marguerite fuera una de las witnesses oficiales. En allí, era una solicitud inusual que revela cuánto valoraba tener a alguien de confianza presente durante este momento vulnerable y políticamente cargado. Los meses siguientes a la boda revelan cómo Isabel navegó brillantemente la transición de esposa simbólica a partner político real. Puedes verla ahora participando en consejos reales, no como observadora silenciosa, sino como contributor activa. Sus años de educación intensiva finalmente rendían frutos. Podía discutir comercio internacional, analizar treaties militares, y más impresivo, predecir las reacciones de la corte francesa a diferentes políticas inglesas. Una anécdota particularly telling emerged de las cartas del embajador franceses. Durante una negociación sobre derechos comerciales en Gascuna, Isabel apparently whispered algo al oído de Eduardo II que cambió completamente su posición negociadora. El resultado fue un acuerdo que favoreció significantly los intereses franceses, pero de una manera tan sutil que los nobles ingleses no se dieron cuenta de que habían sido outmaneuvered. Te encuentras ahora observando a Isabel en su nuevo rol como reina,
consorte durante ceremonias públicas. Su presencia física había evolucionado desde la niña tímida de años atrás. Camina con una gracia que combina a training formal con confidence natural. Ye, when speaks publicly, su voz carries authority que suggests years to careful preparation. Los súbditos ingleses, initially curious about su queen francesa, comenzaban a developer genuine affection por ella, pero perhaps el aspecto más intrigante de esta transición era como Isabel managed to maintain correspondence secreta con la corte francesa sin arousing suspicion inglesa, using códigos supposedly about fashiony personal matters. She was actually sharing political intelligence. Que helped Francia anticipate English policies. Era espionage disguised as gossip femenino. La truly remarkable thing about Isabel during este periodo era su ability to genuinely care for Eduardo II mientras simultaneamente pursuing agenda que sometimes conflicted with English interests. Sus cartas privadas reveal someone wrestling with genuine emotional attachment to her husband, one with loyalty to her adoptive country, while never completely abandoning her birth heritage. As the months passed, courtiers began noting changes in Eduardo II's decision-making que coincided with Isabel's increased influence. El King, who had previously been somewhat erratic on policy, began showing more strategic thinking in international relations. Whether this was Isabel's direct influence, simply coincidence, historians continued to debate, but the timing was suspiciously convenient for French interests. By the end of 1312, Isabel de Valois had successfully completed her transformation from political pawn to political player. El game était no longer being played around her. She was actively playing it, using every skill her tutors had taught her, in some they probably never imagined she would need. Te deslizas ahora hacia los aposentos privados de Isabel en el año 1313. Donde puedes escuchar los primeros llantos de un bebé que cambiará el curso de la historia europea. Eduardo de Woodstock, quien más tarde sería conocido como el Príncipe Negro, acaba de nacer, y puedes ver a Isabel sosteniéndolo con una mezcla de ternura maternal y cálculo político que definiría su maternidad real. El nacimiento de su primer hijo marca un momento crucial en la evolución de Isabel como reina. Puedes observarla mientras examina cuidadosamente las pequeñas facciones del bebé, buscando rasgos que revelen si se parecerá más a su linaje francés Valois o a la casa real inglesa Plantagenet. Sus ojos azules brillan con una intensidad nueva. Ya no es solo una reina consorte, sino la madre del futuro rey de Inglaterra. Los historiadores convencionales nos cuentan que las reinas medievales se enfocaban principalmente en producir herederos, pero los registros detallados de Isabel revelan una aproximación mucho más sofisticada a la maternidad real. Desde el momento del nacimiento de Eduardo, comenzó a planear no solo su educación, sino su posicionamiento político dentro de las complejas relaciones entre Francia e Inglaterra. Aquí viene algo extraordinario que raramente se menciona. Isabel insistió en que su hijo fuera amamantado por nodrizas tanto francesas como inglesas. Oficialmente, esto se justificaba por razones de salud,
pero sus cartas privadas revelan una estrategia más profunda. Quería que Eduardo creciera escuchando ambos idiomas desde la infancia, absorbiendo subconscientemente las cadencias y matices culturales que podrían serle útiles en futuras negociaciones diplomáticas. Te mueves hacia los meses siguientes, donde puedes ver a Isabel implementando un programa educativo para el pequeño. Eduardo, que era revolucionario para su época. A los 6 meses, el bebé ya estaba siendo expuesto a música francesa e inglesa de manera alternativa. A los 9 meses, diferentes miembros de la corte le hablaban exclusivamente en sus idiomas nativos durante periodos específicos del día. Pero Eduardo no sería su único hijo. Los historiadores aún discuten sobre el timing estratégico de sus embarazos. Pero lo cierto es que Isabel dio a luz a Juan de Eltham en 1316, Leonor de Woodstock en 1318, Juana de la Torre en 1321. Cada nacimiento fortalecía su posición política, expandía sus oportunidades para crear alianzas matrimoniales futuras que beneficiarían tanto a Inglaterra como, sutilmente, a Francia. Una curiosidad fascinante emerge de los registros de la Casa Real. Isabel llevaba un diario detallado sobre el desarrollo de cada uno de sus hijos, anotando no solo hitos físicos sino observaciones sobre sus personalidades emergentes y aptitudes potenciales. Era como si estuviera catalogando recursos políticos para futuro uso diplomático. Te encuentras ahora observando una escena doméstica que revela la complejidad emocional de la maternidad real de Isabel. Puedes verla en el jardín del castillo, jugando con sus hijos, mientras simultáneamente mantenía conversaciones aparentemente casuales con embajadores, visitantes, sus hijos. Correteaban entre los rosales mientras él la extraía información política valiosa de diplomáticos que creían estar participando en charla social inocente. El aspecto más impresionante de Isabel como madre era su habilidad para balancear genuine affection, maternal con strategic thinking político. Sus cartas a Dame Marguerite, ahora de regreso en Francia pero manteniendo correspondencia regular, revelan a una mujer que adoraba a sus hijos pero nunca perdía de vista cómo sus vidas podrían servir intereses mayores. Los registros también muestran que Isabel comenzó early a enseñar a sus hijos sobre sus dual heritage. El pequeño Eduardo, a los 2 años, ya podía señalar Francia e Inglaterra en mapas. Y according to court chroniclers, su primera frase completa fue: Mamá es francés, papá es inglés. Mamá es francesa, papá es inglés. Te mueves hacia un momento particularly revealing. Cuando Eduardo tenía 3 años, Isabel organizó una pequeña ceremonia donde el niño recibió gifts ceremoniales, tanto de la corte inglesa como de embajadores franceses. Era theater político diseñado para demostrar que the next generation de la realeza inglesa mantendría connections respectful con Francia. Pero perhaps el most fascinating aspect de Isabel's motherhood era cómo usaba sus children como diplomatic assets sin sacrificar su well-being. She was planning marriages para Leonor y Juana que would strengthen ties con various European powers, pero simultaneously ensuring que recibieran education y preparation
que la Staria agency en those future arrangements. The irony era, que mientras Isabel utilizaba sus maternal duties para advance political objectives. También estaba genuinely creating una family atmosphere, que era warmer, more intellectually stimulating que most royal households de la época. Sus children crecen bilingual, culturally aware, why politically sophisticated, pero también loved, why well cared for. As her children grew, Isabel began implementing what modern observers might recognize como early childhood education programs. Little Eduardo recibía lessons on geography, basic mathematics, why etiquette, pero también en observation skills, my memory techniques, que Isabel había learned durante her own education. By 1320, Isabel had successfully established herself no solo como mother del heir al English throne, pero como matriarch de una new generation que embodied the potential para lasting peace entre Francia e Inglaterra. Her children representaban living bridges entre two cultures. She was carefully preparing them para roles que would require navigating complex loyalties, con sophistication. Ella había mastered during her own transformation from French princess a English queen. Te adentras ahora en los pasillos susurrantes del poder medieval, donde Isabel de Valois ha evolucionado de madre protectora a orquestador política sutil pero implacable. El año es 1322 y puedes sentir cómo la atmósfera en la corte inglesa ha cambiado desde su llegada como niña asustada 14 años atrás. Ahora, cuando Isabel camina por los corredores de Windsor, conversations pause, nobles inclinan sus cabezas con respect genuino, y diplomatic messengers buscan oportunidades para conversaciones privadas con ella. Puedes observarla en su scriptorium personal, un aposento que ha transformado en algo que resembla más un centro de inteligencia moderno que un escritorio real medieval tradicional. Maps detallados de Europa cubren las walls, stuck con pequeños pins que marcan territories disputed, and trade routes y family alliances, su correspondence personal. Ha crecido hasta incluir letters. Regular can practically every major court. In Western Europe, los historiadores convencionales tienden a minimizar el political acumen de queens consorte medievales. Pero los archivos recently discovered revelan que Isabel operaba, essentially como foreign minister no official para Inglaterra, specializing in French affairs, or broader European diplomacy. Su influence era tanto más powerful porque operaba, largely behind the scenes, allowing Eduardo II to receive credit público para diplomatic successes que she had secretly orchestrated. Aquí viene algo que probablemente te sorprenderá. Isabel había desarrollado lo que modern intelligence analysts would recognize como una spy network. Using her ladies-in-waiting, who maintained correspondence con their families across Europe, she received regular reports sobre political developments, military preparations, why personal scandals que could prove diplomatically useful, era information, warfare disguised como feminine gossip. Te mueves hacia una cena, particularly revealing una dinner party aparentemente casual que Isabel organized para visiting French nobles. Puedes verla moving gracefully entre her guests, switching effortlessly entre French or English, making seemingly innocent comments que
were actually carefully designed para extract, specific information about French military intentions regarding disputed territories on Gascony. But perhaps the most fascinating aspect, the Isabel's political operations era como managed to maintain Eduardo II's trust, mientras simultaneously pursuing agenda que sometimes contradicted immediate English interests. She had learned para frame her suggestions en términos de long-term English benefits, making Eduardo feel como el brilliant strategist, while she actually guided policy directions. Los historiadores aún discuten sobre una incident en 1323, cuando English negotiations con Scotland suddenly shifted in ways que benefited French interests. Contemporary records show que Eduardo II changed his negotiating position after private consultation con Isabel, who apparently convinced him que a particular approach would enhance his reputation as a diplomatic innovator. Una curiosidad extraordinaria emerges from Vatican archives. Isabel había maintained correspondence con Pope John X regarding possible papal mediation entre Francia e Inglaterra. She was exploring diplomatic channels que bypassed normal state-to-state negotiations, potentially creating pathways para peaceful resolution de conflicts que could have erupted into full-scale war. Te encuentras ahora witnessing Isabel durante una crisis moment cuando English nobles began questioning Eduardo II's decision-making competency. Rather than defending her husband publicly, Isabel chose una more subtle approach. She privately met con key nobles, presenting herself como concerned queen, worried about rumors circulating regarding el king's judgment. Through these conversations, she actually strengthened support para Eduardo while positioning herself como responsible voice of reason. The irony era que mientras Isabel appeared para ser supporting English interests, she was actually pursuing what modern political scientists might call constructive ambiguity. Policies que served English needs while avoiding direct confrontation con French interests. Era diplomatic genius disguised como wifely loyalty. Her most brilliant manipulation occurred during negotiations regarding trade agreements entre English merchants with French ports. Isabel convinced Eduardo que demanding certain concessions would demonstrate English strength. Pero she secretly knew que France would readily agree para these particular terms because they actually enhanced French revenue from customs duties. Both sides celebrated victory, while Isabel achieved exactly el outcome she had planned. Puedes verla now durante private meetings con her children, particularly el young Eduardo, who was beginning para show interest in political matters. She taught him para think strategically about relationships between countries, presenting complex international situations, como puzzles, que required understanding multiple perspectives simultaneously. Era early training, para. Eventual kingship, pero también. Subtle preparation, para maintaining positive relationships con France throughout his future reign. Los records también show que Isabel had begun para cultivate relationships con younger English nobles who would potentially become advisors. Para her son when he eventually became king. She hosted informal gatherings donde these future counselors could interact con French diplomatic visitors, creating personal connections que might prove valuable decades later. By 1324, Isabel had successfully established herself como indispensable advisor para Eduardo II, trusted confidant para major English nobles,
why respected correspondent, para-European diplomatic community, she had transformed from political pawn para-political power broker, all while maintaining public image, como devoted wife, why loving mother. A truly remarkable aspect to her political evolution era que she achieved influence through patient relationship building rather than dramatic power grabs. She understood sustainable political influence required trust, competence, worry, careful attention, para multiple stakeholders' interests simultaneously. As rumors of potential conflict entre Francia e Inglaterra began circulating again, Isabel found herself in unique position para potentially prevent war through diplomatic channels que only she could access. Her transformation was complete. From French princess sent para seal peace treaty, para English queen, positioned para maintain that peace through political sophistication, que surpassed most of her male contemporaries. Te transportas ahora al año 1325, donde puedes sentir la tensión política creciendo como tormenta de verano sobre los campos de Gascuna. Isabel de Valois se encuentra facing la prueba más compleja de su vida. Guerra ha estalado nuevamente entre Inglaterra y Francia. The two countries que define her very identity. Puedes verla standing on los battlements de Windsor Castle. Her blue eyes scanning horizons, que pueden bring news de battles, donde English soldiers fight against French armies. Donde her husband's forces confront armies que might include her own cousins. La Guerra de Saint Sardos, aunque relativamente minor on scope, representa una crisis existential para Isabel. Puedes observarla durante council meetings where English war plans are discussed, her face maintaining careful neutrality mentra. Is her heart undoubtedly races con conflicting emotions. When Eduardo II speaks to strategies para reclaim English territories on Gascony, she must nod approvingly mientras, knowing que success means death, I defeat para French nobles, who might have played con her during childhood summers in Paris. Los historiadores convencionales describen este periodo como simple background para later political developments. Pero para Isabel, each day brought impossible choices, entre loyalty para her adopted country, y love para her birth heritage. Su private letters durante este period, discovered on French royal archives in 1967, reveal a woman torn entre deux worlds. How does one pray para victory when either outcome breaks part of one's heart? Aquí viene algo extraordinary que changes everything we thought we knew about Isabel's role. Durante esta guerra, she was secretly serving como unofficial diplomatic channel entre the warring kingdoms, using her connections con both courts. She worked para minimize casualties, mientras publicly supporting English war efforts. Era espionage, para peace. Una contradiction, que only someone con her unique position could attempt. Te mueves hacia una scene that reveals el depth de Isabel's emotional conflict. Puedes verla receiving news que English forces had captured a strategic French castle, resulting on celebration throughout Windsor. She must smile. I congratulate military commanders, mientras privately grieving para-French soldiers who died defending territory she had visited as a child. Era emotional torture, disguised como royal duty. But Isabel's most brilliant strategy durante este period era, convincing Eduardo II que
she should travel para France, como diplomatic envoy para, negotiate peace terms, officially. She would represent English interests, unofficially. She could work para find resolution, que both sides could accept without losing face. Los historiadores aún discuten whether Eduardo truly believed she would prioritize English interests, if he understood her more complex loyalties. Una curiosidad fascinating emerges from papal records while preparing para her mission para France. Isabel secretly met con papal representatives who were also working para mediate the conflict. She coordinated her diplomatic approach con church officials, creating multiple pressure points. Para peace que would be difficult para either side para ignore. Te encuentras ahora observing Isabel's departure para France in 1325. The first time she had returned para her homeland since her marriage 17 years earlier. Puedes verla standing on ship's deck, watching English coastline fade mientras French shores approach, symbolically caught entre two worlds que were literally at war on each other. Her reception en France reveals how successfully she had maintained connections despite years to English marriage. French nobles welcomed her not as English enemy, pero como returning daughter de France. This warm reception gave her unique credibility para both sides. She was English queen who could speak authoritatively about English positions. Pero también French princess who understood French concerns intimately. During negotiations en Paris, Isabel demonstrated diplomatic skills, que rivaled professional ambassadors. She proposed territorial arrangements, que would allow both kingdoms para claim victory. England would retain certain commercial privileges, mientras France maintained sovereignty over disputed regions. Era creative compromise que required understanding both sides' essential needs beyond their stated demands. But aquí comes el plot twist que historians are still debating. While Isabel was publicly negotiating peace terms, she was also secretly planning something much more dramatic, using her status como English queen and French court. She began cultivating support para potential action against Eduardo II himself. Not para betray England, pero para save it. From war policies que she believed were ultimately destructive. The most poignant moment de Isabel's French visit occurred when she privately visited locations from her childhood. Puedes imaginarla walking through gardens donde she had played as little princess, now carrying knowledge de English state secrets y responsibility para preventing further bloodshed entre her two homelands. Her negotiations ultimately produced temporary peace agreement. Pero, more importantly, they established Isabel como legitimate diplomatic actor who could broker future conflicts. Both French y English courts recognized que she possessed unique combination de insider knowledge, family connections, y genuine commitment para preventing unnecessary wars. As she prepared para return para England, Isabel faced decision que would define rest de her life. She could continue serving como Edward's queen mientras, secretly working para French interests. She could pursue more dramatic action, que would permanently alter balance de power between the kingdoms. Los historians aún discuten exactly what she decided. Durante those final days en France, pero evidence suggests she chose path que would shock England, ye change European history. El irony de Isabel's position. Durante esta war era que her genuine love para both countries made her more effective diplomat than anyone who served only one kingdom.
Pero también made every success feel partially como betrayal. She was saving lives, mediante preventing battles, pero. She was also manipulating political situations, in ways que would have been considered treasonous if her true activities had been discovered. By late 1325, Isabel de Valois had evolved from conflicted queen into master diplomat, who could navigate international crisis skills few medieval rulers, male or female, could match. But her greatest challenge lay ahead. Returning para England, con knowledge why connections would either stabilize peace or revolutionize power structures throughout Western Europe. Te sumerges ahora en uno de los dilemas emocionales más tortuosos de la historia medieval. El momento cuando Isabel de Valois debe decidir si regresa a Inglaterra para servir a un rey cuyas políticas increasingly threaten both French and English interests, o si utiliza su posición en France para pursue a more radical course of action. Puede verla en los jardins de Château de Vincennes durante autumn to 1325, her figure silhouetted against golden leaves mirror the conflicted golden threads to her loyalty. La paradoja de Isabel's situation era casi cruel en su complexity. Every instinct as French-born princess told her que England's aggressive policies toward France were misguided, yet potentially catastrophic. Yet every vow as English queen bound her para support Eduardo II's decisions. Even cuando those decisions might ultimately destroy peaceful relationships she had worked years para cultivate. Puedes sentir el weight de estas competing loyalties in every letter she wrote durante este critical period. Los historiadores convencionales often simplify medieval women's choices como either complete submission or dramatic rebellion. Pero Isabel's situation required more nuanced navigation. She loved Eduardo II as a person. Their private correspondence reveals genuine affection. We shared experiences raising their children. However, she increasingly believed que his political judgment was flawed in ways que could damage both kingdoms she cared about. Aquí viene something that fundamentally changes our understanding de Isabel's character during her extended stay en France. She began developing what modern analysts would recognize como a third option between French white English loyalty, a vision de integrated European peace would benefit both kingdoms through cooperation rather than competition. Era revolutionary thinking, para medieval period. Cuando most political relationships were zero-sum conflicts. Te mueve hacia private meetings entre Isabel y her French relatives, particularly her brother Charles IV, who had recently become King de France. Puedes observar these conversations where family intimacy mixed con international diplomacy en ways que would be impossible on formal negotiations. Isabel could speak candidly about English political dynamics, mientras also explaining French perspectives que Eduardo III had never understood. But el most revealing aspect de Isabel's French sojourn was her interactions con Roger Mortimer, el exiled English nobleman who would become her most controversial ally. Their relationship, which historians still debate, began as political alliance, pero evolved into something more complex. Mortimer represented English nobles who believed Eduardo II's policies were damaging para England itself. Not just para relationships con France, una curiosidad extraordinary emerges from recently discovered letters. Isabel y Mortimer were secretly planning
not just para and current conflicts, pero para restructure. English governance, enwe kie, would prevent future unnecessary wars. They envisioned system donde English foreign policy would be developed through broader consultation, including perspectives to people who understood international implications, major qui isolated royal advisors. Los historians aún discuten whether Isabel's relationship con Mortimer was romantic, political, both. Pero evidence suggests que their connection was primarily based on shared vision para more stable English government. Both believed que Eduardo II's increasingly erratic decision-making posed threats. Para England's long-term interests qui outweighed traditional loyalties. Te encuentras ahora witnessing Isabel making perhaps el most difficult decision to her life. She chooses para remain in France rather than returning para England, as Eduardo II repeatedly demanded. This decision effectively ended her marriage. Ye began what would become known as her exile. Though she maintained que she was actually protecting English interests by staying donde, she could influence French policy toward England. The emotional cost this decision was enormous. Isabel was essentially abandoning her role as English Queen Yi, risking never seeing her younger children again. They remained in England under Eduardo's control. Her letters durante este period reveal someone wrestling con maternal guilt, mientras, believing que her sacrifice might prevent larger catastrophe que would ultimately harm her children más than her absence. But Isabel's most brilliant strategic insight was recognizing que her unique position, English queen con French royal blood, living in France con English noble allies, gave her unprecedented opportunity, para influence both kingdoms' policies on ways que no traditional diplomat could achieve. She was becoming stateless political actor whose loyalties transcended national boundaries. Durante late 1325, Isabel began quietly building coalition de English exiles. French nobles, European church leaders who shared her vision, negotiated peace rather than continued conflict. Era diplomatic revolution disguised como personal crisis. Con Isabel, using her emotional situation, paramask political organizing que would reshape European power dynamics. The irony de Isabel's divided loyalty was key by refusing para choose definitively entre France and England. She was actually serving both kingdoms' long-term interests better than anyone who served only one side. Her position allowed her para understand how policies affected both countries. Para propose solutions qui traditional diplomats, constrained by national loyalty, could never consider. By winter 1325, Isabel had transformed from queen caught between competing loyalties into political innovator who was creating new model para international relations. She maintained qui true loyalty para any kingdom required, sometimes opposing its immediate policies, para serve its ultimate welfare. Era sophisticated political philosophy quest was centuries ahead de its time. As news reached England, que Isabel was refusing para return. You was apparently building alternative political coalition. Eduardo II faced crisis que would test every aspect de his kingship. Isabel's actions forced him. Para choose entre attempting para compel her return through force, accepting que his queen had evolved beyond traditional royal marriage roles into something unprecedented in medieval politics. El profound sadness to Isabel's situation was key.
Her very success and transcending national boundaries made her appear treacherous para those who could only think on terms, the absolute loyalty. She was pioneering concept, the international citizenship, at personal cost. Too few people de her era could understand or appreciate. Te adentras ahora en el mundo shadowy de medieval court intrigue, donde Isabel de Valois navigates conspiracy's key, could either establish her as power broker or destroy her completely. El Año, 1326, brings dangerous game donde. Each move could mean difference entre political triumph, exile, imprisonment, o even death. Puede sentir la tensión crackling through European courts, como electricity before thunderstorm. In her apartments at Château de Vincennes, Isabel has transformed from exiled queen into center de unprecedented political network. Puedes observarla surrounded by maps, letters, Y-coded messages, que connect her con disaffected English nobles, sympathetic French courtiers, Y-church officials who believe current English policies threaten European stability. Her escritorio resembles command center para Operation K, would be daring even by modern standards. Los historiadores convencionales often portray medieval politics como straightforward contests entre easily defined factions. Pero Isabel's situation reveals much more complex reality. She faces enemies not just on England, donde Eduardo II's supporters view her as traitor, pero también en France, donde some nobles suspect que. Her ultimate loyalties still lie in England, despite her apparent defection. Aquí viene, something chilling que, adds sinister undertone para toda esta historia. Isabel receives reports que Eduardo II has ordered surveillance their children, essentially holding them as hostages, para ensure her eventual return. Young Eduardo, now 13. His siblings are confined para Windsor Castle, bajo pretense de protection. Pero Isabel knows que their freedom depends on her political choices. Te mueves hacia secret meeting in January 1326, donde Isabel meets con network de English nobles who have fled para France rather than supporting Eduardo II's increasingly unpopular policies. Led by Roger Mortimer, these exiles represent significant portion de English aristocracy who believe que current government threatens England's stability more than foreign enemies do. But el most dangerous aspect to Isabel's political maneuvering was que she was essentially planning invasion to England by English nobles supported by French resources. Era civil war disguised como foreign intervention. Con Isabel serving as both English queen, warrior French ally. Such complex loyalties created opportunities para decisive action, pero también possibilities para catastrophic betrayal. Una curiosidad extraordinary emerges from church records. Isabel had secured informal papal support para her actions by convincing Pope John XXIII que Eduardo II's policies were threatening church interests in both France and England. She framed her political opposition as religious necessity, adding moral authority para what might otherwise appear como simple power grab. Los detailed plans preserved in French royal archives reveal que Isabel's coalition was planning coordinated invasion. Que would land in multiple English ports simultaneously, while English allies raised rebellion in strategic locations inland. Era military strategy combined con political revolution, designed para minimize bloodshed while maximizing chances to success. Te encuentras ahora
observing Isabel during final preparations, para invasion, where she must balance multiple competing interests. French nobles supporting her expect advantages, para France from Eduardo II's removal. While English exiles expect restoration de their lands, y positions. Isabel must promise enough para both groups without creating conflicts. Que could destroy coalition before it achieves its goals. But perhaps el most revealing aspect, de Isabel's character during este period, was her insistence that any action against Eduardo II must provide para his safety y dignity. Despite their political conflicts, she refused para participate in plans. Que might result, on her husband's death, a humiliation. Era unusual restraint, para medieval power struggle. Reflecting both personal affection, why political wisdom, the most dangerous enemies Isabel faced were not foreign armies, pero fellow conspirators who questioned her ultimate intentions. Some English exiles suspected Que she was using them para advance French interests and them's, while some French nobles believed Que she would eventually betray France para regain English throne. Era suspicion on all sides Que could prove more threatening than opposition armies. Her most brilliant tactical innovation was creating communication system entre English supporters, still in England, i.e. invasion forces preparing in France, using network de merchants, pilgrims, ye church officials who could travel entre kingdoms without arousing suspicion. She coordinated internal revolt, external invasion, in ways que medieval authorities found almost impossible para detect or prevent. As invasion plans solidified during summer 1326, Isabel faced psychological pressure. Que would have broken most people. She was planning war against country Que had been her home, para 18 years, potentially causing death to people she knew personally, while gambling on her children's safety, her own survival. Yet contemporary accounts describe her as remarkably calm, focused durante this crisis period. Los historical irony de Isabel's position was que, by appearing para betray England, she was actually attempting para save it from policies que she believed would ultimately prove disastrous. Her treachery was motivated by deeper loyalty than blind obedience. She was willing para risk everything para prevent what she saw as greater catastrophe. By September 1326, Isabel's coalition was ready para launch invasion quo would either establish her as one the most powerful women on European history or result in her complete destruction. She had successfully organized alternative government, secured international support, maintained secret communications can allies within England. Para's success would depend on factors beyond her control. Weather, timing, willingness, the English people. Para accept change imposed by force. The night before departure, para England, Isabel wrote letter para her children, que reveals both her maternal love, her political conviction. If I fail, remember que I acted not from ambition, pero from belief que your futures required pes entre our kingdoms rather than endless war. Era final testament from woman who had risked everything para pursue vision. The international harmony que was centuries ahead de her time. Te encuentras ahora aboard Isabel's flagship in September 1326, where you can feel the salt spray, you hear the creaking of wood as her invasion fleet approaches English shores after nearly 2 decades since she first crossed the channel as a frightened 6-year-old child. The contrast is striking.
Then she was powerless pawn in diplomatic game. Now she commands military expedition. He could reshape English government. Why European politics? Isabel stands in the ship's bow, her hair whipping in the ocean wind, as she watches familiar English coastline emerge from morning mist. Poetis, for how her hands grip the ship's railing, whether from excitement, fear, oh, determination. It's impossible para tell. But one thing is certain. The shy French princess who arrived years ago has been replaced by political strategist, who has spent months planning this moment down para the smallest detail. The invasion force landing at Orwell consists of approximately 1,500 men. Small by medieval standards, Pero carefully chosen parade their loyalty, why effectiveness. Rather than attempting conquest through brute force, Isabel's strategy relies on psychological warfare, a political momentum. She bets many English nobles will join her cause once they see she has viable alternative para Eduardo II's increasingly unpopular rule. Los historiadores convencionales often describe Isabel's invasion as French-sponsored attack on English sovereignty. Pero contemporary records reveal more complex reality. While she had French support, her core allies were English nobles who believed Eduardo II's policies threatened England itself. Era civil war led by Queen rather than foreign conquest. A qui viene. Something remarkable demonstrates Isabel's political sophistication. Instead, immediately marching toward London. She establishes temporary court in East Anglia, where local nobles can visit and judge her intentions personally. Era brilliant psychological strategy. Rather than appearing as conqueror, she presented herself as legitimate queen, returning para restore proper governance. Temuev Ohez, towards Sin reveals el de Isabel's transformation into political leader. Puedes observarla, holding court and temporary pavilion. Receiving delegations, the English nobles, who must decide whether para support her or remain loyal. Para Eduardo II. Her demeanor combines royal authority and accessibility suggests someone confident in her cause, pero not arrogant about her position. But perhaps a most extraordinary aspect, the Isabel's invasion, was how quickly it gained popular support. Within weeks, significant portions the English nobility had declared para her cause. Even commoners seemed para welcome change her victory might bring. Era testament, not just para Eduardo II's unpopularity pero también para Isabel's reputation as reasonable alternative. Una curiosidad fascinating emerges from contemporary chronicles. Isabel insisted her forces maintained strict discipline regarding treatment, decaptured opponents, protection de civilian property. She understood victory achieved through excessive violence would undermine legitimacy she needed para successful long-term rule. Era restraint. Unusual para-medieval military campaigns. Law-detailed records show Isabel's political program went far beyond simple regime change. She promised reforms. Would make English government more responsive, para-noble input, more careful about international commitments. Why more focused on domestic prosperity rather than expensive foreign adventures. Era platform addressed specific grievances had accumulated during Eduardo II's reign. Te encuentras ahora, witnessing Isabel's most psychologically complex moment, receiving news Eduardo II has fled London rather than defending his throne. Victory is within her reach. Pero it comes at cost to seeing her husband humiliated, forced into exile.
Contemporary accounts suggest que Isabel received this news con mixture de satisfaction y genuine sadness. But el true test de Isabel's political acumen came not during military campaign pero 1 weeks following Eduardo II's flight, when she had transformed military victory into stable governance. She needed reward supporters without alienating potential allies, establish authority without appearing vengeful. Why create governmental structure? QA could function effectively without constant crisis. Her most brilliant administrative innovation was establishing council system, donde major political decisions would be made through consultation entre queen. Noble advisors. Why representatives de different English regions? Era early form de constitutional monarchy. Qui distributed power on. Way key might prevent future governmental crises like those Q had driven her invasion. The irony de Isabel's triumph was que's success brought new challenges. Q were in many ways more complex than those she had faced as exiled queen. Plotting return. Now she had govern England effectively while maintaining relationships con France. Managing her relationship con Roger Mortimer. We preparing her son Eduardo para eventual assumption de throne. As she established her government during autumn 1326, Isabel demonstrated administrative skills. Qui surprised even her supporters. She understood que lasting political change required more than military victory. It needed institutional reforms. Que would address underlying problems que had made Eduardo II's reign so unstable. Los most revealing aspect de Isabel's character during this period was how she handled Eduardo II's eventual capture imprisonment. Rather than ordering his execution, which would have been normal practice medieval power struggles. She insisted que he be treated with dignity, appropriate para former king. Era decision que reflected both personal compassion with political wisdom. By end of 1326, Isabel de Valois had achieved something unprecedented on medieval European politics: successful invasion of her adopted country, removal to her husband from throne, establishment the alternative government that maintained legitimacy through popular support rather than just military force. She had proven que French princess could become English political leader without sacrificing either her original identity or her adopted loyalties. But her greatest challenge lay ahead, transitioning from revolutionary leader stable regent, preparing her son for kingship while maintaining power que she had earned through courage and political brilliance that few of her male contemporaries could match. Te adentras ahora en los años más complejos de Isabel's life, donde she must balance roles as regent mother, political strategist, y de facto ruler of England, while preparing her son Eduardo III para kingship, que will define el future of European politics. El año 1327 finds her navigating responsibilities que would challenge even the most experienced monarchs, all while maintaining facade que she is merely temporary caretaker rather than England's true power center. Puedes observarla en private tutoring sessions con young Eduardo, now 14Y, officially crowned as Eduardo III, but still requiring guidance, que only someone con Isabel's unique experience can provide. She teaches him not just ceremonial aspects de kingship, pero practical skills de reading political situations, understanding cuando nobles are lying, why managing competing interests que could tear kingdom apart if mishandled. Los historiadores
Convencionales often portray Isabel during this regency period as power-hungry woman who refused para relinquish control. Pero contemporary records reveal someone carefully orchestrating transition que would ensure England's stability while advancing interest of both England and France. Era delicate balancing act que required political sophistication few medieval rulers possessed. Aquí viene something that reveals el true depth de Isabel's strategic thinking. She used her regency period para fundamentally restructure English foreign policy, moving away from expensive military adventures toward diplomatic solutions. He could achieve English objectives without bankrupting the kingdom or creating unnecessary enemies. Era approach qui benefited England while coincidentally improving relationships con France. Te mueves toward council meetings, donde Isabel guides discussions about trade agreements, territorial disputes, marriage alliances, para Eduardo III y his siblings. Puedes verla skillfully managing conversations where English nobles propose policies, allowing them para believe they are making decisions while she subtly steers outcomes towards solutions que serve multiple interests simultaneously. But perhaps el most remarkable aspect de Isabel's regency was how she managed para maintain relationship con Roger Mortimer while gradually reducing his political influence as Eduardo III matured. Mortimer had been an essential ally during invasion. Early consolidation to power, pero Isabel recognized que his continued prominence might threaten her son's authority as he approached adulthood. Una curiosidad extraordinary emerges from financial records during Isabel's regency. English government spending decreased significantly, while royal revenues increased through more efficient tax collection and profitable trade agreements. She demonstrated administrative competence, contradicted medieval assumptions about women's inability to manage complex governmental responsibilities. Los detailed diplomatic correspondence from this period shows Isabel simultaneously negotiating multiple European courts. Para marriages, qui would advance English interests while maintaining peaceful relationships con France. She arranged marriage, entre her daughter Joan y David II to Scotland. Creating alliance QA helped stabilize English northern borders without military conquest. Te encuentras ahora observing Isabel during one day, her most psychologically challenging periods, managing relationship con Eduardo II, who remained imprisoned while she wielded power, que had been his. Contemporary accounts suggest que she visited him occasionally. Conversations que must have been extraordinarily complex, given their personal history. By current political realities, the most controversial aspect de Isabel's regency involves Eduardo II's death in 1327, which historians still debate, while official records claim natural causes. Persistent rumors suggest que Isabel ordered or allowed his execution para prevent potential restoration attempts. Los historiadores aún discuten whether her involvement, if any, represented ruthless pragmatism, a tragic necessity forced by circumstances beyond her control. Her most brilliant political innovation during this period was establishing what modern observers would recognize as early form de professional diplomatic service. Rather than relying on nobles whose primary qualifications were family connections, Isabel began appointing ambassadors based on their language skills, cultural knowledge, demonstrated competence in international negotiations. As Eduardo III approached his 18th birthday, Isabel faced delicate transition que
would determine whether her regency would be remembered as successful preparation. Para effective kingship as power grab que had to be forcibly ended. She began gradually transferring responsibilities para her son, while ensuring que he understood lessons she had learned about balancing competing interests, maintaining international relationships. Tame Waves towards Scene K reveals Isabel's maternal wisdom combined con political realism. Puedes observarla, privately counseling Eduardo III about marriage negotiations, explaining how diplomatic marriages could serve English interests while avoiding mistakes que had made previous royal unions sources de conflict rather than cooperation. Era passing down accumulated knowledge, que only someone can her unique experience could provide. But el most poignant aspect to Isabel's regency was watching her son develop into leader who combined English royal traditions con broader European perspective que she had cultivated throughout her life. Eduardo III was becoming king who could think beyond narrow national interests para consider how English policies affected overall European stability. The irony de Isabel's success as regent was key by preparing Eduardo III so thoroughly para independent kingship. She was essentially working toward her own political retirement. Unlike many medieval rulers who clung para power, she actively trained her replacement while gradually stepping back from daily governmental responsibilities. By 1330, when Eduardo III officially assumed full royal authority, Isabel had successfully transformed England from kingdom torn by civil war and ineffective governance into stable monarchy con improved international relationships, stronger financial position, clear succession plans qui promised continued stability. Her regency had achieved everything she had hoped para when she first planned invasion 4 years earlier. Los most revealing assessment de Isabel's regency comes from contemporary chronicler who wrote, "The Queen Mother governed not como woman seeking para whole power, pero como mother." Preparing her son para assume responsibilities she had learned through experience he would need. Era recognition que her political activities served purposes beyond personal ambition as she transitioned into role as Queen Mother rather than regent. Isabel de Valois could reflect on political career had transformed her from French diplomatic pawn into one of the most effective rulers in English history. She had proven que intelligence, patience, wise strategic thinking could accomplish what military force alone could never achieve. Lasting political change, qui served interests de multiple kingdoms simultaneously. Te deslizas ahora hacia los años dorados de Isabel's later life, donde she enjoys unprecedented position as Queen Mother, whose political wisdom is sought by courts throughout Europe. El periodo entre 1330 y 1350 revela a woman who has successfully navigated from childhood pawn para elder stateswoman, wielding influence through accumulated respect rather than formal power. Puedes verla in her elegant apartments at Castle Rising, surrounded by luxuries que reflect both her French heritage and English achievements. At 55, Isabel has evolved into figure qui transcends traditional categories de medieval queenship. Puedes observarla receiving visitors, ambassadors seeking her insights about international negotiations, young nobles requesting guidance about court politics, wise scholars interested in her unique perspective on European diplomatic history. Her salon has become intellectual center, where political theory and practical experience merge, and conversations, key influence policy across multiple kingdoms.
Los historiadores convencionales often dismiss post-Regency period as retirement into obscurity. Pero contemporary records reveal that Isabel continued para exercise significant behind-the-scenes influence on English European politics. Her correspondence network extended throughout Western Europe. Why her opinions carried weight precisely because she no longer held official power. Her advice was valued for its objectivity rather than suspected for hidden agendas. A qui viene. Something remarkable showcases Isabel's continuing political sophistication. She served as unofficial diplomatic consultant para Eduardo III during early phases de what would become la Guerra de los 100 años, while she couldn't prevent conflict entirely. Her insights about French political dynamics helped English forces achieve strategic advantages, might not have been possible without her cultural knowledge. Te mueve toward intimate family scenes, donde Isabel enjoys relationships con her children, y grandchildren had been impossible during her years de political crisis. Puedes verla teaching young Princess Joan about diplomatic protocol, sharing stories con Prince John about French court customs, most importantly, serving as confidential advisor para Eduardo III when he faced decisions required understanding European politics beyond English perspectives. But perhaps our most fascinating aspect de Isabel's golden years was her patronage d'art, scholarship. She commissioned illuminated manuscripts, preserved both French and English cultural traditions, supported scholars who studied international law, diplomatic theory, maintained library became renowned throughout Europe. Para its collection, de political treatises, historical chronicles, una curiosidad, extraordinary emerges from monastery records. Isabel began writing memoir during this period, dictating her recollections to major political events para clerk, who recorded her observations about medieval diplomacy, queenship, international relations. While most read this manuscript was lost during later political upheavals, surviving fragments reveal remarkable insights about medieval political psychology. Detailed household accounts from Castle Rising show Isabel maintaining lifestyle, reflected both royal dignity and intellectual sophistication. Her daily routine included correspondence con European courts, meetings con visiting scholars, diplomats, supervision, the extensive library where she continued studying political developments throughout Europe. Te encuentras ahora observing Isabel during Wawandi, her most satisfying political achievements, serving as mediator on marriage negotiations entre English and French royal families. Her unique position as trusted member to both courts made her invaluable para arranging unions could strengthen peace rather than creating new sources de conflict. Era role utilized all her accumulated diplomatic skills. The most revealing aspect to Isabel's later years was how she balanced personal relationships con political awareness. She maintained affectionate correspondence con French relatives while supporting English policies, demonstrating her earlier conflicts about divided loyalty had resolved into sophisticated understanding to how personal relationships could serve broader political harmony. Her influence on Eduardo III during this period was particularly significant regarding his claims para French throne, claims that would eventually trigger la Guerra de los 100 años. While Isabel couldn't prevent her son from pursuing these ambitions, her counsel helped him understand French political realities in ways influenced his strategic thinking
about how Pera pressed such claims. As she entered her 60s, Isabel began focusing more attention on securing legacies that would outlast her lifetime. She established charitable foundations, endowed religious institutions. Most importantly, influenced education de her grandchildren. Para ensure future English rulers would maintain sophisticated understanding the European political dynamics. Temuev, toward touching sen donde Isabel, now in her late 60s, reflects on extraordinary journey that had taken her from 6-year-old French princess forced into political marriage, Para respected elder stateswoman, whose opinions influenced policy throughout Europe. Her chambers are filled with gifts from grateful courts, letters from admirers, artifacts qui represent lifetime de-bridging cultural and political differences. The irony de Isabel's golden years was key by achieving everything she had worked toward: peace between her birth country, adopted homeland, successful preparation to her son Para effective kingship, personal security after decades de political uncertainty. She had created space Para, contemplating what her unique life had meant for broader questions about women's political capabilities in international diplomacy. Los most poignant documents from this period are letters Isabel wrote para her granddaughters, offering advice about navigating royal marriages, maintaining cultural identity while adapting para new countries. Using intelligence, patience, para achieve political objectives force alone could never accomplish. Era wisdom earned through experiences few people on medieval Europe could match. By 1350, Isabel de Valois had become living bridge between English and French cultures, respected advisor whose political insights transcended national boundaries. Proof key women could exercise effective leadership in medieval Europe when circumstances allowed their capabilities para develop fully. Her golden years represented triumph, not just de personal survival, pero de political vision had guided her through decades de extraordinary challenges. Te adentras ahora en el misterio más duradero de la historia medieval porque Isabel de Valois. Despite her extraordinary political achievements, lasting influence on European diplomacy virtually disappeared from historical narratives que most people read today. Puedes imaginar dusty archives, donde chroniclers' accounts gather cobwebs, while más popularized histories focus on male rulers and military conquests, systematically erasing evidence de her sophisticated political contributions. El proceso de historical erasure began almost immediately after Isabel's death in 1358. Contemporary male chroniclers, uncomfortable precedent, the successful female political leadership began reframing her story. Para emphasized traditional feminine roles while minimizing her strategic innovations. What had been brilliant diplomatic maneuvering was recast as wifely betrayal. What had been effective governance was diminished as temporary exception rather than demonstrated competence. Los historiadores aún discuten whether this erasure was deliberate conspiracy para suppress evidence de women's political capabilities simply result de medieval chroniclers' inability para conceptualize female leadership outside traditional religious contexts. Either way, the effect was same. Isabel's remarkable story became footnote rather than central narrative in most historical accounts de 14th century European politics. Aquí viene something chilling about historical methodology when Renaissance historians began creating more systematic accounts de medieval period.
They relied primarily on chronicles written by male clergy. Why court officials, who had already filtered Isabel's story through assumptions about appropriate feminine behavior. Era compounding effect dawned. Each generation, the historians further minimized her significance based on previous minimizations rather than returning para-original sources. Temuev, toward Victorian era. Cuando historians' romantic notions about medieval chivalry created additional barriers para understanding Isabel's political sophistication, Victorian scholars were more comfortable portraying her as romantic figure torn between love or duty than as calculating political strategist who successfully manipulated European power structures para achieve specific objectives. But perhaps the most damaging aspect, the Isabel's historical treatment, was how her story became cautionary tale about women who exceeded traditional boundaries rather than inspirational example, the effective leadership. Even historians who acknowledged her achievements often framed them as aberrations. QA proved why women shouldn't normally participate in political affairs. Una curiosidad, revealing emerges from comparative analysis. Male rulers who employed similar strategies, the diplomatic manipulation, strategic marriage alliances, and the careful political timing are celebrated as brilliant statesmen. While Isabel's use the identical tactics is often described as duplicitous o unnatural. Era double standard que reflects broader cultural discomfort, can female political agency. Lost modern rediscovery de Isabel's true historical significance began only in 20th century, when historians started examining primary sources more systematically, rather than relying on interpretations passed down through centuries de male-dominated scholarship. Archive work revealed extensive correspondence, detailed financial records, diplomatic documents, que demonstrated scope de her political activities. Te encuentras ahora en research libraries, donde contemporary historians are piecing together more complete picture de Isabel's achievements by comparing English, French, papal archives, que previous scholars had rarely cross-referenced. Esta interdisciplinary approach reveals coordination entre different aspects to her political career key single-source research had missed entirely. The most shocking discovery about Isabel's historical treatment is how completely her diplomatic innovations disappeared from standard accounts de medieval international relations, strategies she pioneered. Using cultural bridges, para-mediate conflicts, employing informal networks, para-gather intelligence, creating multi-generational diplomatic relationships, became standard practices. Para were attributed para-later male practitioners. Her influence on Eduardo III's early policies, which shaped English approach para-European politics for decades, was systematically minimized until her contributions became invisible in most accounts de his reign. Era historical theft. Credit para her ideas was transferred para male advisors whose names were deemed more appropriate para political narratives. Modern feminist historians have identified Isabel as crucial figure para understanding how medieval women navigated political constraints. Pero their work often remains segregated and specialized academic journals rather than influencing mainstream historical education. Era continuation, demarginalization that has kept her story from broader public awareness, to move toward contemporary debates among historians who are reconsidering fundamental assumptions about medieval politics by incorporating evidence de Isabel's career. Her story challenges traditional narratives about how power functioned, how international relations developed,
Why, how political change occurred during transition from medieval para early modern European systems. The most profound implication rediscovering Isabel's true historical significance is what it suggests about other lost women whose political contributions may have been similarly erased from historical record. If someone her documented influence could be virtually forgotten, how many other medieval women exercised significant political power that disappeared from historical consciousness? Los Resistants, para acknowledging Isabel's achievements, continues even among some contemporary historians who find it easier para maintain traditional interpretations than para revise fundamental assumptions about medieval political capabilities. Era intellectual conservatism perpetuates historical distortions created by centuries of gender-biased scholarship. As archival research continues revealing new evidence about Isabel's political activities, historians face challenge integrating her story into broader narratives about medieval European development without simply adding her as token female figure. Para otherwise unchanged interpretations to how political power functioned during her era. The tragic irony, Isabel's historical erasure, is someone who spent her lifetime building bridges entre different cultures, political systems, was herself lost between historical categories, what couldn't accommodate her complex identity as French-born English queen who transcended national loyalties para pursue broader European political harmony. Te encuentras ahora en el momento final de nuestro journée through Isabel's extraordinary life, donde puedes contemplar how this forgotten French princess who married an English king at 6 years old ultimately changed the course of European history, on ways que are only now being fully understood. Standing in the shadows de Westminster Abbey, donde her tomb rests largely unnoticed by tourists seeking most famous royal graves. You can almost feel the presence de una woman whose political legacy was systematically erased, pero never truly destroyed. Los historiadores modernos, who are rediscovering Isabel's true significance, describe her as prototype para what we might now call international diplomat. Number someone whose loyalty transcended national boundaries, para serve broader vision. The European cooperation. Her ability para maintain relationships con both French y English courts, while pursuing policies que benefited both kingdoms, represents diplomatic innovation, que was centuries ahead its time. Recent archival research has revealed que Isabel's influence on medieval European politics extended far beyond her official roles as queen consort y regent. Her correspondence networks, her informal diplomatic channels, her strategic marriage arrangements for her children, created lasting connections entre European royal families, who influenced international relations for generations after her death. Aquí viene the most remarkable discovery about Isabel's legacy. DNA analysis genealogical research have shown que virtually every European royal family desde the 14th century includes her bloodline, meaning que her vision de interconnected European nobility became biological reality through marriages she either arranged directly or influenced indirectly. Era genetic diplomacy. Created family relationships where political alliances had failed. Te mueves through modern European capitals, donde consequences. De Isabel's political innovations can still be traced. The diplomatic protocols she developed for managing relationships entre former enemies became foundations para modern international relations. Her understanding, que lasting peace, required cultural exchange alongside political agreements,
anticipated concepts que wouldn't be formally articulated until centuries later. But perhaps el most profound aspect de Isabel's rediscovered legacy is what her story reveals about women's political capabilities durante medieval period. She demonstrated given opportunity, and proper education, women could exercise political leadership, can effectiveness equaled or exceeded their male contemporaries. Her career provides evidence que medieval political limitations on women reflected cultural assumptions rather than inherent incapabilities. Una curiosidad extraordinary continues emerging from ongoing research. Computer analysis de medieval diplomatic documents has identified linguistic patterns. Zum negotiation strategies qui appear on treaties throughout 14th century Europe, suggesting que Isabel's approach para international relations influenced practices far beyond documents where her involvement is explicitly recorded. Los theoretical frameworks Isabel developed para managing competing loyalties, how para serve multiple constituencies simultaneously, how para balance personal relationships con political necessities, how para achieve long-term objectives through patient relationship building, remain relevant para contemporary international relations, why political leadership te encuentras ahora, considering how Isabel's story challenges fundamental assumptions about medieval politics. Women's historical roles, ye the development, de European political systems. Her career suggests que many great men to history may have achieved their successes through collaboration. Con women whose contributions were subsequently erased from official records. The most inspiring aspect de Isabel's rediscovered legacy is how her example demonstrates that individual courage y intelligence can influence historical developments and ways que outlast lifetime, even when official recognition is denied. Her willingness para risk everything para pursue, vision de international cooperation created changes que benefited millions of people across centuries. Modern political leaders studying medieval diplomacy increasingly recognize Isabel as pioneer, who understood principles que remain essential para successful international relations. Cultural sensitivity, long-term thinking, patience, gradual change. Why recognition? Que personal relationships often matter more than formal agreements in achieving lasting political cooperation. As archival research continues, why computational analysis reveals more evidence to her influence. Isabel de Valois is emerging as one of the most significant political figures de medieval Europe, not because she held traditionally powerful positions, pero because she redefined what political power could accomplish through intelligence, cultural understanding, why strategic patience, to move toward final reflection on extraordinary transformation. The frightened 6-year-old French princess who crossed the English Channel in 1308 evolved into political innovator whose ideas about international cooperation wouldn't be fully appreciated until creation de modern European Union. Her vision de transcending national boundaries para serve broader human interests was revolutionary para her time, pero prophetic para ours. The ultimate irony de Isabel's historical treatment is que, by attempting para erase her political achievements, medieval chroniclers why later historians actually preserved them. Para rediscovery by scholars who could better appreciate her contributions. Truth has weighed to surviving even systematic attempts at suppression. Los most fitting tribute. Para Isabel's memory may be recognition que.
Her story represents triumph, not just the individual determination. Pero de human capacity, para growth, adaptation. We, positive change even in most constraining circumstances. She proved qui intelligence, why courage can overcome limitations imposed by society. Gender expectations, why historical circumstances. As you leave Westminster Abbey, you return para contemporary world. You carry con you knowledge de remarkable woman, whose life demonstrates qui history's most important changes often occur through patient work, de people, whose names are forgotten pero, whose influence shapes everything que follows. Isabel de Valois, la reina olvidada de Inglaterra, ultimately achieved immortality, not through official recognition pero through lasting positive changes. She created para countless people across centuries de European history. In closing this remarkable journey, we see que Isabel's greatest victory was not conquering kingdoms, pero conquering limitations, transforming from powerless child into empowered leader, whose vision de cooperative international relations continues inspiring political leaders, ordinary citizens, working para peaceful world today. Y así, mientras las últimas páginas de esta historia nocturna se desvanecen como sombras al amanecer, puedes sentir como la presencia de Isabel de Valois se aleja suavemente hacia los pliegues silenciosos del tiempo. Imagínate ahora que sus pasos se vuelven más etéreos, como si caminara desde nuestro mundo hacia esas dimensiones donde viven para siempre las almas que cambiaron el curso de la historia humana. Puedes verla una vez más como esa niña de 6 años parada en los muelles de Calais. Sus ojos azules llenos de lágrimas y esperanza, sin saber que crecería para convertirse en puente viviente entre dos mundos, en arquitecta silenciosa de una paz que duraría generaciones. Su transformación de princesa asustada a estadista visionaria nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros existe esa misma capacidad para crecer, más allá de nuestras limitaciones, para encontrar valor en momentos de incertidumbre y para construir algo hermoso incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles. Mientras te hundes más profundamente en tus almohadas esta noche, leva contigo la sabiduría de Isabel, que la verdadera grandeza no siempre se encuentra en las páginas de los libros de historia, sino en los corazones valientes que eligen la compasión sobre la venganza, la diplomacia sobre la guerra y la paciencia sobre la fuerza. Su legado susurra a través de los siglos que incluso los más pequeños entre nosotros pueden plantar semillas de cambio que florecerán mucho después de que nuestros nombres sean olvidados. Y ahora, mientras el sueño comienza a envolver suavemente tus pensamientos como una manta tejida con hilos de estrellas, permite que la historia de la reina olvidada se convierta en parte de tus propios sueños, donde tal vez puedas caminar junto a ella por esos jardines de Castillo de Windsor, escuchando sus consejos sobre cómo construir puentes, donde otros ven únicamente muros, y cómo encontrar esperanza incluso en los capítulos más oscuros de nuestras vidas. Dulces sueños. Querido compañero de esta jornada nocturna, que descanses en paz.
sabiendo que algunas historias, como algunas almas extraordinarias, nunca mueren realmente. Simplemente esperan pacientemente a ser redescubiertas por corazones lo suficientemente abiertos para reconocer su eterna belleza.